Balance sheet is also called as statement of financial position. 貸借対照表は財政状態計算書とも呼ばれます。Assets minus liabilities equals net assets is called as the balance sheet equation or the business equation. 資産マイナス負債イコール純資産は、貸借対照表の方程式またはビジネス方程式と呼ばれます。The income statement is a temporary account that will be closed at the end of the period by the transfer of its balance to the shareholders' equity and ultimately to the retained earnings account on the balance sheet. 損益計算書は、期末に株主資本への残高の移転と、最終的には貸借対照表上の利益剰余金勘定への移行により、期末に閉鎖される一時的な口座である。Revenue is an influx of economic resources for the firm. 収入は企業の経済的資源の流入である。An expense is a consumption of resources. 経費は資源の消費です。Two approaches for recording inventory are perpetual inventory system and periodic inventory system. 在庫を記録するための2つのアプローチは、継続記録法と棚卸計算法です。Current ratio equals current assets divided by current liabilities. 流動比率イコール流動資産割る流動負債。Long-term debt to equity ratio equals long-term debt divided by equity. 長期負債比率イコール長期借入金割る自己資本。ROE equals net income divided by average equity. ROE、自己資本利益率、イコール純利益、割る、平均株式。The balance sheet is also called as the statement of financial position. 貸借対照表は財政状態計算書とも呼ばれます。Accrual accounting creates a timing difference between recognition of revenues or expenses and their cash implications. 発生主義会計は、収益または費用の認識と、その現金への影響との間に時差が生じる。According to IAS 7, the statement of cash flows shall be classified by operating, investing, and financing activities. IAS 第7号によれば、キャッシュフロー計算書は、営業活動、投資活動及び財務活動によって分類される。The left-hand side of a T account is called the debit side, and the right-hand side the credit side. T 勘定の左側は借方と呼ばれ、右側は貸方と呼ばれます。Revenues increase shareholders' equity, but expenses reduces it. 収益は株主資本を増加させるが、費用はそれを減少させる。Current ratio equals current assets divided by current liabilities. 流動比率イコール流動資産、割る、流動負債。Cash ratio equals cash plus marketable securities divided by current liabilities. 現金率イコール現金プラス市場性のある有価証券、割る、流動負債。Long-term debt to equity ratio equals long-term debt divided by equity. 長期負債比率イコール長期借入金、割る、自己資本。ROE equals net income divided by average equity. ROE、自己資本利益率、イコール純利益、割る、平均株式。Return on assets equals net income divided by assets year 2 plus assets year 1, divided by 2. 資産収益率イコール当期純利益、割る、資産年度2、足す資産年度1、割る、2。Inventory turnover ratio equals COGS divided by beginning inventory plus ending inventory, divided by 2. 在庫回転率イコール売却原価、割る、開始在庫足す終了在庫、割る、2。